right, good evening, Washington families. We are very excited for you to join us at our annual Title I parent meeting. I am Mr. Bayuk, principal here at Washington. Hola padres, yo soy el director de la Escuela Washington, and I am joined by some very important people that are going to introduce themselves right now. Hi, everyone. I'm Miss Ibarra. I am your Family and Community Engagement Liaison here at Washington. Hola a todos. Gracias a los papás que están aquí con nosotros. Yo me llamo Miss Ibarra. Soy su enlace de familia y comunidad aquí en la Escuela Washington. Hi, everyone. My name is Bree. I am with Neutral Ground at Washington. We are community partners. And my name is Samuel Lasalde. I'll bounce around. I'll be at Washington, but I'm also at Santa Ana High School and a couple other schools that we partner with. Me llamo Samuel Lasalde. Soy parte de Neutral Ground. This is Bree. Y nosotros hacemos prácticas restaurativas con los estudiantes. Hi everyone, I'm Edith. I'm with the Spark Point program here at Washington for parents. Hola padres y familias, soy Edith con el programa de Spark Point para padres. Sorry, parents, there we go. We're going to get started. SparkPoint is going to go ahead and go first. Hi, thank you all for being here. So as I have said before, my name is Edith. I'm with the Spark Point program. This is a financial empowerment program that we have here at Washington for parents who are interested in getting more empowered in the finances, learning how to manage their money better, increasing their income, learning how to save, learning about credit, or even improving their credit. We do have what we call scholarships to assist with bills, and anybody who enrolls will be getting a $100 gift card from Walmart or Target. So mi nombre es Edith Llamas, estoy con el programa de Spark Point aquí en la Escuela de Washington. Este es un programa para padres en el cual le ayudamos a empoderarse en sus finanzas a través de recursos y educación. Le ayudamos a mejorar sus ingresos, a aprender sobre el crédito, a aprender a ahorrar, a aprender a reducir sus deudas, y también ofrecemos becas para ayudarle a pagar sus biles. Cualquier persona que se inscriba al programa recibirá una tarjeta de $100 para Walmart o Target. There we go. I'm muted. All right. Thank you, Edith and SparkPoint. We're very excited. It's actually really exciting to have Edith on our campus. So if you don't take advantage of SparkPoint and the wonderful services they can provide, then you want to make sure and do that. So thank you. Okay, we are going to go ahead and get started with our Title I presentation. Here at Washington, we have a Title I meeting every year to share what Title I is and what Title I can provide for the families at Washington. Disculpen. Buenas noches a todos los papás. Cada año hacemos esta junta donde hablamos con los papás, donde explicamos lo del título 1 que provee fondos para los estudiantes aquí en la escuela. El propósito de esta junta es informar a los padres de la participación de la escuela en el programa de Título 1 y explicar los requisitos del parte A del Título 1 y el derecho de los padres a participar en estos programas.
All right, what is Title I? Title I is United States federal government's largest education program to support public schools. The purpose of Title I is to help disadvantaged children receive a high quality education and to achieve the high academic standards set by the state of California. ¿Qué es Título 1? El programa de educación más grande del gobierno federal de los Estados Unidos para apoyar a las escuelas públicas. El propósito es ayudar a los niños con desventajas a recibir una educación de alta calidad y alcanzar los altos estándares académicos que fija el estado de California. Okay, how is Title I funded? Well, the U.S. Department of Education gives a share of Title I funds to each state based on the percentage of poverty in the state. ¿Cómo se paga el Título 1? El Departamento de Educación Federal da un parte de los fondos de Título 1 a cada escuela, según el porcentaje de pobreza en el estado. California then distributes that money to the school districts based on need. Districts then distribute the money to schools based on the need of each school. Each school then decides how Title I funds will be used to improve the education for students. ¿Cómo se paga el Título 1? California distribuye el dinero a los distritos escolares de acuerdo a la necesidad. Los distritos distribuyen el dinero a las escuelas según las necesidades de cada escuela. Cada escuela decide cómo usar los fondos de Título 1 para mejorar la educación para los alumnos. So, how are Title I funds used at our school? First, a leadership team reviews data and determines our greatest needs. That's me and Mrs. Rincon. Second, the school site council devises a plan called the SIPSA, and that plan has specific goals that are created to improve student achievement. School site council decides how Title I funds will be used to support student achievement. And then lastly, school site council monitors and implements the SIPSA and makes the necessary changes. And SIPSA stands for Single Plan for Student Achievement, or School Plan for Student Achievement. Earlier today, we had an election for parents for school site council. If you did not get a chance to vote, you still have time. So make sure you do vote for school site council. That election is going on right now, and the link was sent out through Parent Square. ¿Cómo se usan los fondos del Título 1 en nuestra escuela? Primero, un equipo de liderazgo repasa los datos y determina nuestras mayores necesidades. En la escuela, este equipo se compone por el director y la subdirectora. Segundo, el consejo escolar crea un plan que se llama SIPSA con metas específicas para mejorar el aprovechamiento estudiantil. Tercero, School Site Council decide cómo se usan esos fondos de Título 1 para apoyar el aprovechamiento estudiantil. Y cuarto, School Site Council vigila e implementa el SIPSA y hace los cambios necesarios. Hace poquito ustedes recibieron una habilidad de poder votar para los padres que van a entrar o que quieren entrar a este consejo escolar. Si no recibieron su copia, todavía hay oportunidad de poder contribuir su voto para las personas que se han nominado para entrar a este concilio. All right, we do use assessments to measure progress, and the following assessments are used here at Washington to measure student progress. Our students take MAP 3 times a year. They take DIBELS in kindergarten through 3rd grade. Teachers also provide their own assessments, and then we do take part in the Smarter Balanced test, which is the California State test. Las evaluaciones que se usan para medir el progreso estudiantil son las siguientes. MAP, que se toma 3 veces al año. DIBELS en los grados de kinder a tercero. Los asesoramientos de los maestros en sus salones y también el examen a final de año de Smarter Balance que se conoce como el SBAC. And the following programs supplement the instruction of struggling students.
after school intervention and enrichment, and we also have here at Washington Accelerated Reader. Programas de título 1 en nuestra escuela. Los programas siguientes suplentan la enseñanza de los alumnos que batallan. Después de escuela, intervención y enrichment, y también usamos el programa de Accelerated Reader. Other Title I programs here at Washington are the following. We have many programs that help to support the development of a positive school culture and the socio-emotional well-being of our students. Some of the things that we do use here at Washington are Second Step, which is a social-emotional curriculum. We also use our Title I dollars to pay for a wonderful program called Neutral Ground that exists here on our campus, and you're going to hear more about that in just a little bit. And then we also have Social Wise, which is a mental health therapy component here on the campus. Programas del título 1 en nuestra escuela. Los programas siguientes apoyan la creación de una cultura escolar positiva y el bienestar socioemocional de nuestros alumnos. Y en la escuela se usan estos programas. Second Step, que es un programa de social emocional y tiene un currículo que se les enseña a los niños. También se paga para el programa de Neutral Ground y otro programa que se llama Social Wise. Hi, everyone. So I am Bree again, and I'm on campus at Washington. At Washington, we do restorative practice circles. So we'll do classroom circles, and then we also do small circles with a specific amount of students, like 6 to 8 students. And we also have one-on-one mentoring. So if a student is referred to us, we'll check in with them during the week and check on them. We do mediations between students. So if a student is having a difficult time at school, they feel they're being bullied, or they're just having a hard time with a friend or a teacher, we'll step in and try to mediate the situation. And then the last thing we do is crisis interventions at Washington. So if there's something going on, we step in and provide tier 2 to 3 services for the students. So, el programa de Neutral Ground, nosotros trabajamos en varias escuelas en Santana, y en las escuelas como de high school para los jóvenes, pues un poco más grandes, más avanzados. Nosotros hacemos servicios de prevención de pandillas, prevención e intervención de pandillas. Pero las escuelas de los niños más chicos, ayudamos con mediación, intervención y prevención también. Hacemos grupos en las clases, o también los maestros los pueden llamar a nosotros, que visitemos la clase si hay algo que está pasando, están desrumpiendo en una cuanta manera. Tenemos también grupos para los padres, o podemos juntarnos con padres y los jóvenes igualmente, y luego hacemos intervención de crisis. So, si hay algo que está pasando en la casa, que ahora se vino para la escuela, casos de abuso, nosotros estamos ahí para soportar a los padres, la familia y las personas de las escuelas. We have a question in the chat, and the question is this for all grades? Yes, we service all of Washington. So if parents want to send a referral, they would just send it to Mr. Bayuk and or the teacher, and then the teacher would send it to our cost through Mr. Bayuk. And also, we do have, we're there centered at the school. We're offering restorative practice at the school, but we are
social service agency. And so we do offer other services, youth development services. My baby right now, what I'm having the most fun with, and we've actually gotten some of our families from Washington to take part in now, is we started a boxing program. So the boxing program is free of charge. We meet up twice a week, and we're just getting a little bit of exercise for all the families that feel comfortable and they're ready to come out and socialize a bit, get some exercise. We're there for all of our families. Nosotros también, como somos una agencia familiar, so tenemos otros programas también afuera de la escuela. Uno de ellos es, perdón, tenemos un perro aquí. Tenemos un programa de boxeo que apenas empezamos y es para todas las edades. So, tenemos como niños chicos de la escuela de Washington hasta los muchachos más mayores de las high schools, y también llegan con sus padres. So, nomás hacemos un poco de ejercicio 2 veces a la semana. So, si tienen cualquier pregunta sobre el programa de boxeo, también le pueden decir al Principal Bayuk que le diga a Bree y los podemos conectar a todos. Yeah, Neutral Ground is pretty amazing in what they can do for our school. They've already touched so many lives of so many children, helping with mediations, restorative practices. Now Bree is doing classroom circles with entire classes. So we're very impressed. And, you know, if it's a service that you like, you need to let us know so we could maintain it here at the school. El director dice que está muy complacido con el programa de Neutral Ground. Hemos visto mucho crecimiento en los niños. Ellos están disponibles para brindar la ayuda para todos los estudiantes. Y si es un programa que sus hijos han tenido ya beneficio por los servicios de ellos, por favor, comuníquense con nosotros aquí en la escuela para poder mantener el programa aquí en la escuela. All right. Okay, how can parents be involved? Well, parents are a vital and most important part of our educational process here at Washington. Children are much more successful when parents are involved in their children's education. Parent involvement in the planning of key initiatives is valued and important. Participación de los padres. Los padres son una parte importante en el proceso educativo. Los niños son más exitosos cuando los padres participan en la educación de sus hijos. La participación de los padres al planear iniciativas claves son valiosas e importantes. There we go. We had a question in the chat, which I'll let Sam answer. The question was, is the boxing class safe? Yeah, was that a question from one of our English-speaking parents or Spanish? English. And I guess they want to know, how hard do you punch the kids? Just kidding. Yeah. So how does the boxing work? Tell us a little bit more about it. I think we have some interested parties. Fortunately, or kind of unfortunately, I'm not punching any kids. We're just getting a ton of exercise. I grew up boxing from a young boy. It served to kind of redirect myself, and really I was able to do it while I was in school as well. I boxed for the universities that I went to. For graduate school, I was boxing, and so. Prior to moving down here to Orange County, I had helped a friend open a boxing gym. And so when I came over here and started with Neutral Ground, I just had this idea of like, hey, you know, why don't we do that again? Do a boxing gym. And so right now, our executive director, he's actually a pastor of a church, and he's allowed us to use the church sanctuary. And so we clear out all the chairs, everything, and we're using the whole sanctuary floor to work out. And so the way I've kept kids going now for, about 6 months, is we're doing a lot of like calisthenic like exercises, strength training, conditioning for boxing. Because we're a non-for-profit organization. We're going after different funds. We have this partnership with the city, and that we're keeping our fingers crossed that moves forward, and we'll be able to secure our space for
separate space for our boxing gym. But right now, we've been doing a lot of, again, strength and conditioning. I bring out like boxing gloves and mitts. We have a couple coaches that also have a long history with boxing, and so they're helping out with the program. It's super easy. We stay with you. Again, we have like all ages. We have little young kids from like second, third grade to up to high school kids, and everyone's sticking through it together. We have also a few parents that are there running with us, getting some exercise with us. So it is very safe. Nobody's getting hit. No one's getting hit. Well, that sounds pretty exciting. I have to actually go check it out. I have not had a time to go check it out, but I want to go check it out. All right. Well, thank you, Sam and Bree. That was awesome, and we're very happy to have Neutral Ground be our partners here at Washington. All right. Each school must develop, jointly with parents of children participating in Title I, a written school parental involvement policy that describes how the school will engage and support parents in their child's education, including the development of a school parent compact. The policy is a promise to parents. The compact is a promise to each other. And then if you're wondering, this is something that we do in School Site Council. La norma escolar de participación de los padres. Cada escuela debe crear, juntos con los padres de niños que participan en Título 1, una norma escolar de participación de los padres, escrita que describa cómo la escuela involucrará y apoyará a los padres en la educación de sus hijos, que incluye crear un acuerdo entre escuelas y padres. La norma es una promesa a los padres, el acuerdo es una promesa mutua y se lleva a cabo en el concilio escolar de la escuela. The School Parent Compact is a promise from all stakeholders to commit to the academic achievement of students. This must be annually reviewed with the input of parents and revised if necessary. School Site Council approves the Parental Involvement Policy and School Parent Compact annually. El acuerdo es acuerdo escuela-padres, una promesa de todos los colaboradores de comprometerse con el aprovechamiento académico de los alumnos. Se debe revisar cada año con la opinión de los padres y actualizarse si es necesario. School Site Council aprueba la norma de participación de los padres y el acuerdo es escuela-padres cada año. How can parents get involved in our school? Well, we do have School Site Council, which tonight is the last night to vote. So if you haven't voted yet for School Site Council, make sure you do. We had 4 seats open for parents. So I think we had about 5 or 6 people running, so they have a pretty good shot. We, in School Site Council, do create the SIPSA, or the School Plan for Student Achievement. We also have an ELAC and DLAC committee. We are going to start something new here at Washington called Washington Cafe, which are going to be meetings with the principal, like Coffee with the Principal. You might have heard of those. We will have a Washington Cafe, kind of an interactive meeting. We are going to have virtual family events and face programming, which you are going to learn more about in just a few minutes. And then, of course, we have our PTO. We have PTO meetings that you could be a part of. ¿Cómo se puede involucrar los padres en nuestra escuela? Hay varias maneras. La primera es participar en el concilio escolar, que es el School Site Council. Tenemos 4 posiciones abiertas ahorita, del cual ustedes pueden votar ahora. Las personas que han aplicado o puesto su nombre para votación tienen muy buena oportunidad de entrar. Son como 5 o 6 padres que están en lista de entrar al concilio escolar. También pueden participar en el grupo de ELAC y DLAC, que también es un comité que sirve en School Site Council, que viene y da consejo a la escuela y al distrito escolar. Vamos a tener un Washington Café, que es como el cafecito con el director, donde pueden venir y preguntar sus preguntas o sus inquietudes directamente con el director. También vamos a tener eventos familiares virtualmente por ahorita por COVID.
También FACE nos va a explicar en un momento qué tipos de servicios y programas ellos tienen para las familias y o también pueden involucrarse por el programa de PTO, que es un programa que da funciones y diferentes tienen diferentes funciones para ayudar y apoyar a los estudiantes aquí en la escuela. Hi, everyone. Hola a todos. Before I get started, I just want to give a big shout out to Mr. Bayuk and Mrs. Rincon, who have been doing amazing as our new principal and our new assistant principal. It's not an easy job, and they have been doing amazing. Antes de empezar, quiero darle un shout out al director y nuestra subdirector, señora Rincón. Están haciendo un gran trabajo aquí en Washington. No es fácil, pero cada día están con nosotros tratando de hacer cosas más buenas en Washington. So everyone, if you look down at the screen, I did want to share my contact information. I recently changed my number. So down below, you can see is my new cell number so that you guys can get a hold of me quicker. And also, I am in room 13. If you are ever stopping by, you can find me in room 13. Quería explicarle a ustedes que tengo un nuevo número de contacto que está abajo de la pantalla. Apenas cambié mi número, entonces este es el nuevo. Y también estoy en Salón 13. Está ahí cerquita de la oficina. Y hoy les quiero explicar de los eventos familiares virtuales. So I'll start off in English first. Here at Washington, we're going to start having some virtual family events put together by FACE. FACE stands for Family and Community Engagement. So mark your calendars, October 14th, we will be having our family reading night. If you were with us last year, you remember myself and Mrs. Zabaleta, our old librarian, we would partner up to host our family reading nights. We're gonna be having raffles. I'll be giving out some books, and hopefully we'll have some guest speakers like our principals or some teachers that'll join us to encourage the whole family to focus on reading. If you look in the middle, it says parents are an important part in the educational process. So if we can get you guys involved with reading and literacy, that's a start right there. Les quería invitar a nuestra noche de lectura familiar. Va a ser el jueves 14 de octubre a las 5:30. Si sabes, con nosotros el año pasado teníamos estos eventos con Mrs. Zabaleta. Vamos a tener rifas, vamos a tener libros gratis y a lo mejor un guest speaker como el director o subdirector. Queremos que ustedes se enfocan en lectura con sus niños porque es muy importante. Y también vamos a tener noche de colegio con el distrito. Va a ser 21 de octubre a las 5:30. Todo es virtual. Y otra vez queremos que los papás se enfocan en los académicos. El colegio van a presentar información que es muy importante. Yo sé que ahorita los niños están chiquitos, pero ahorita es el tiempo de pensar, okay, ¿qué quieren hacer cuando están más grandes? Entonces, les querían invitar a eso. Parents will also be having our, sorry guys, I didn't realize I was presenting the wrong one. We'll also be having our family college night, which I'll share on the other slide. I couldn't really see, but yeah, there we go. So our family college night will be October 6th at 4 p.m. Padres, le di el día incorrecto. En noche de colegio va a ser el 6 de octubre. Me confundí un poquito. Y también vamos a tener una presentación de comportamiento positivo. Mrs. Rincón y Mr. Bayou quiere que los niños se enfocan en comportamiento positivo. Entonces, en octubre van a empezar de ir a los salones para hacer presentaciones a los niños y los maestros de comportamiento. Pero FACE también quiere presentar información a ustedes también. Entonces, jueves el 7 de octubre
a las 5:30 vamos a tener una presentación por ustedes, para que ustedes puedan saber cómo es que los niños deben de comportar aquí en las escuelas. A lo mejor tienen una idea, pero no saben todo de las reglas, las expectaciones. Entonces, esto va a ser por los papás. Can we go back one more time? Ok, les quería invitar a Noche Familiar de Manualidades. So, vamos a tener el 21 de octubre, vamos a tener una noche en donde virtual vamos a hacer una manualidad. Yo sé que muchos papás estaban preguntando por algo así y con el nuevo director y el nuevo subdirectora, ellos quieren hacer algo así. Pienso que vamos a hacer algo que se enfoca en Día de los Muertos. Ahorita estamos en las ideas, pero cuando tenemos más información, yo los paso a ustedes. Families, one last thing. I didn't talk about Family Craft Night, but we will be having that Thursday, October 21st, virtual. We will be doing a craft online and we'll be able to offer you guys the craft to come pick up. We'll probably focus on something like Dia de los Muertos because that'll be around that time in early November. But as we get more information and as we plan it out a little bit more, I'll go ahead and provide you guys with that information. Thank you everyone for hearing what FACE has to offer. We're excited to partner with you guys. Gracias a todos que escuchó lo que puede ofrecer FACE. Ahorita estamos creciendo, es chiquito y las cosas con COVID se hacen muy difícil porque los papás no pueden andar en las escuelas. Pero si me miran allá frente donde entren los niños o donde salen los niños, habla conmigo. Si tienen ideas o tienen preguntas, ahí estoy para apoyarle a ustedes. Thank you guys. If you see me in the front or where the kids are coming out, feel free to say hi to me. I'd love to hear your ideas. If you have questions, feel free to approach me. And thank you for joining us tonight. Thank you, Mrs. Ibarra. You know, I'm really looking forward to all of these wonderful events. I love getting together with families, and I know right now it's hard with COVID. We can't be physically together, but at least virtually we could have a lot of great events. Looking forward to the craft night, and like Mrs. Ibarra said, once we determine exactly what that is, we'll have an RSVP situation where you can pick up a kit so you can follow along at home with the items you need. Gracias a todos, gracias a Ms. Ibarra por todo el apoyo que les da a nuestros estudiantes. Ya que tengamos más información, ella va a poner toda la información en Parent Square para que ustedes puedan participar. Here we go. And Neutral Ground had to leave, so they were waving goodbye. I don't know if anyone saw, but they're here on campus, and like they said, if you need anything from Neutral Ground, you can just let us know, call the school, and we can make a referral. And then with Miss Ibarra, she's always available at the school. If you need to contact her, you have the number. By the way, this meeting is being recorded, so if for any reason you missed the meeting, we'll forgive you, but you can go back to YouTube and you can watch the whole thing again if you want to at any time. Por favor, si tienen tiempo o se les gustaría comunicarse con Ms. Ibarra, su información está en la pantalla. Ustedes pueden tomar su información y ponerse en comunicación con ella. También nuestros ayudantes de Neutral Ground tuvieron que salir. No sé si los vieron que les dijeron adiós. Ellos tenían otro evento que ir. Entonces vamos a continuar. Okay, now back to our regular programming, Title I. So the School Site Council is a leadership group of teachers, parents, administrators, and other stakeholders that is responsible for developing the Single Plan for Student Achievement, or the SIPSA. It's developed from an analysis of student achievement data, and it's reviewed annually to determine the effectiveness of current programs. El School Site Council, el Concilio Escolar, es un grupo de liderazgo de maestros, padres, administradores, alumnos, solo en el nivel de secundario y otros colaboradores
que es responsable para crear el plan singular para el aprovechamiento estudiantil, creado de un análisis de datos de aprovechamiento estudiantil y revisando anualmente para determinar la efectividad de los programas actuales. ELAC and DLAC. English Learners Advisory Committee is ELAC. It's a group of parents that meet to advise school on concerns of English learners. 2 ELAC members represent each school at the District English Learners Advisory Committee, or DLAC. ELAC y DLAC es un comité consultivo de aprendices del inglés, ELAC por sus siglas en inglés. Un grupo de padres que se reúne para aconsejar a la escuela sobre las inquietudes de los aprendices del inglés. 2 miembros de ELAC representan a cada escuela en el comité consultivo de aprendices de inglés del distrito. Parent rights. Parents have the right to be treated with courtesy by all members of the staff, participate in meaningful parent-teacher conferences, and to discuss the compact in relation to their child's achievement. They can also request reports about their child's progress and visit schools and classes. Now, this last one, I will say right now during COVID, unfortunately, we cannot visit classrooms, but you are definitely welcome to ask questions, have conferences with your teachers virtually, use Parent Square, things like that. Los derechos del padre, todos los padres tienen el derecho de ser tratados con cortesía por todos los integrantes del personal, participar en las conferencias entre padres y maestros significativas y hablar del acuerdo en la relación con el aprovechamiento de su hijo. Ahorita con COVID, los papás, no podemos tener papás en la escuela presentes aquí, pero sí tienen la opción de poder comunicarse con los maestros para que ustedes puedan recibir información sobre sus hijos. Pedir informes sobre el progreso de su hijo o visitar los salones y las escuelas ya que regresemos a las reglas normales después de COVID. Por ahorita la información puede ser transmitida por teléfono o por Parent Square. All right, questions. If you have any questions or more information on Title I, please contact the district's EL Programs Department at 714-558-5855 or contact me, Mr. Bayuk, here at Washington, 714-445-5100. Or right above me over here, there is a phone number that you could text if you have any questions at any time. That goes straight to me, so make sure you do that. Si llegan a tener preguntas, para mayor informe sobre título 1, por favor comuníquese con el Departamento de Programas para los Aprendices del Inglés al 714-558-5855 o hable con el señor Bayuk al 714-445-5100. También pueden comunicarse con el director con el teléfono que está arriba de la presentación. All right, parents, we want to thank you for your time. I did put a link in the chat, which I will put one more time, and it's to sign into the meeting. This presentation will also be shared on Parent Square, because right now, if you try to click your computer or click your phone for the YouTube, you won't be able to click. But we will be sending this to you, and you will be able to sign in that way, or if you want to review the meeting. So thank you for your time, and make sure you do sign in. And if you haven't voted, you still have 20 minutes left to vote for School Site Council parents. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, haga clic en las letras rojas para poder indicar que ustedes visitaron, que haga clic es para que ustedes tengan acceso a esta presentación que acabamos de hacer. También les vamos a dar esta misma información por Parent Square para que ustedes puedan tener y estén informados sobre los programas de título 1 que tenemos aquí en la escuela.
También les recordamos que tienen 20 minutos para votar para el concilio escolar de la Escuela Washington. Por favor, entren y déjenos saber quién les gustaría que entre a ese concilio. Okay. Well, thank you for your time, and we're going to go ahead and end the meeting here. We're very appreciative that you could join us tonight. We know your time is precious, so thank you for joining us. We will send out a parent square with this presentation and the results of the School Site Council election as well. Thank you, families. Make sure you stay safe and contact us if you need anything. Muchas gracias por llegar aquí a esta presentación. Como recordatorio, vamos a mandar esta presentación por el medio de Parent Square. Si tienen preguntas o inquietudes, por favor, comuníquense con nosotros y también vamos a mandarles los resultados de la elección del Concilio Escolar de Washington. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un bonito día. Mrs. Ibarra, we had a question in the chat, which I kind of answered, but I just want to double check. A parent asked if the events you mentioned are going to be posted on Parent Square. I know you were working on something to get the message out. Yes, so every month I will be putting out a calendar via Parent Square and also on our social media. So Instagram and Facebook and TikTok, all that fun stuff. I will be putting out an October calendar very soon. That way you guys know in advance when we're doing the events. And I'll also be at the front gate pretty soon handing out paper copies of the calendar. That way some of you guys can put it on your refrigerator or wherever you want to put it. Tenían una pregunta si voy a hacer un calendario o cómo voy a presentar los eventos. Estoy haciendo un calendario por cada mes de eventos que vamos a tener con Face y les voy a poner en Parent Square, en un mensaje, en Instagram, en Facebook también. Cuando termino el calendario voy a estar ahí enfrente donde entren los niños para darles copias, para que lo puedan poner ahí en sus casas, para que los puedan tener. Pero sí, en un poco tiempo, será como una semana que la calendario por octubre será lista. And then Mrs. Ibarra mentioned our social media. I did put that in the chat. So if you don't follow us, follow us. We're on Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, and YouTube. So right here, you're watching us on YouTube. Did you know there's a little button right below us that says subscribe? Click the subscribe button and then click on the bell so you can get notified when we release new videos. We hope to prepare some amazing things to showcase the great things that are happening here at Washington. Ms. Ibarra les informó de todas las redes sociales que tenemos. Por favor, inscríbanse aquí en YouTube y háganle clic a la campanita para que ustedes sean notificados cada vez que tengamos una junta o que tengamos información que comunicarnos con ustedes para que les llegue la información rápido. Muchas gracias por todo. All right. And then just last thing, don't forget about SparkPoint. It's a great program. We have it here on campus. And make sure if you have questions about SparkPoint, you could send a text, you could message us on social media, you could stop by the school, or you could rewatch this presentation and get Edith's phone number, and she could help you with everything SparkPoint related. Yeah. And just to piggyback on that, just one more thing. Parents, if you do need to see myself or Edith, we can take one-on-one appointments in our wellness center. We are in room 13. So if you ever need to stop by or want to talk to Edith more about her program, but you're more comfortable talking to her like face-to-face, just contact us or contact her and we can do it one-on-one. Una cosa más que si quieren hacer cita con nosotros aquí en el Centro de Bienestar en Salón 13, sí podemos hacer citas uno a uno. Unos papás se sienten más cómodos en persona. Entonces, si quieren hacer algo así, nomás llámele Edith o mándame un texto o una llamada para que podamos hacer cita con usted. All right. Good night, parents. Thank you again.